asalaamaaleykum askan bi ñu nuyuwaat leen fii ci Star TV seen programme bi Traffic Talk man la seen doomi Ndeye Kawsu Badji last week jotoon nañu waxtaan li nga xamante ne moom mooy speed ak li nga xamante ne moom mooy safety this time around ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom mooy understanding the laws and regulations governing li nga xamante ne moom mooy traffic and why do we always ignore them or most of the time ignore them. These are important issues because once you talk about speed, it's one of the regulations that are on the traffic that most people adhere to. But last week, given some of the issues in and why people ignore, this time around or this week we want to look at critically understanding the laws and also why do we ignore them. In the studios, I am here with Dr. Gazama, road safety expert, Aisa Jallo, Mr. Cham from the National Road Authority. Mr. Jabi. Mr. Jabi, yes, Mr. Jabi from the Transport Union, and Aisa Jallo also from the Front Star Driving School. Muneka King and the manager at driving school bi ñu jëkkee ko waxtaan bi ak li nga xamante ne moom mooy briefly in English with Dr. Gazama then si boobaa dinañ ñëw into the local language. Dr. Gazama, briefly last week we've talked about speed and safety, but this week we want to look at understanding the laws and regulations, but also why do we often ignore them. Thank you very much. I think this is very useful. When you talk about law, first of all, why is the law? Why the law? And what is that law about? Now, for us, like any other country, I know that the Gambia government, the Gambia has up to recently, I think it's reviewed, but we were having the Motor Traffic Act of 1948, which you know is an old act, and but thank God we have to congratulate the Minister of Transport. I attended not long ago. I think Jabi also was there. A stakeholder validation workshop of the new, they call it transport bill, which encompasses some of these things that we are talking about. So if we go out, if you look at critically, if you look at that law, the Motor Traffic Act, yes, there are provisions that prohibit, one of them is speeding. It's all centered around human behavior. In fact, generally, internationally, what the international community wants in any country's law, there are about 4 or 5 risk factors. They say 5 risk factors. The risk factors, number 1 is speeding. Number 1 is speeding. So what do? A law has to, you must have, in your, whatever traffic law you have, you must have something to do with speed. It's up to your context, where you come from, what are your resources. But speeding is important. Why? Because we already discussed it last program. Speed is a killer. The other one is driving under the influence of, alcohol and drugs. This is another human behavior. Absolutely. So why is because if you are under the influence of alcohol, you cannot control the vehicle in the first place. You don't know what you're doing, especially your consciousness when you overdrink. You can't concentrate. You don't even know what you're doing. So can you imagine somebody drunk and driving? You can speed, you can do anything. You can make mistakes because you are not yourself at that time. So there must be in that law banning or prohibiting driving under the influence of alcohol or under the influence of drugs. Alcohol, we all know, nearly 20 to 25% of road traffic crashes globally are caused by people driving under the influence of alcohol. So alcohol is a risk factor, and this has to be in the law. So the law is really looking at the risk factors. The other one, of course, distracted driving, which is driving using mobile phone. Now we are the Motor Act, Traffic Act, has got it, but it's not up to date. Yeah. So we need, even alcohol also is there, but it's not up to date. So I think I don't want to go into those details, but you need to also look at, the law has to look at the quantity of alcohol, which is called BAC, blood alcohol concentration. We need to know that, and that law has to specify that. It was not in the Motor Traffic Act, but this time around with the transport bill, there is something which is in tune with or in line with international standards.
Now you also have to have something to do with, child restraint, for example. You also have to bear that in mind. People are, why can you drive and have a child at the back, just dump it like that? The child has to also be restrained. Absolutely. And of course, using a helmet. Helmet is very important. Yeah. The other one, of course, seat belt. So all these things these are the risk factors. So any law that falls short of this, then there is a problem. Because if you look at the tragedy on the road, these are the violating these 5 risk factors. This is the problem. Now, often people will ask, most of the people are aware of this, be it the use of seatbelt, be it the distractor, that is the mobile phone, be it the crash helmet, be it the influence of alcohol, be it the issue of speed. People are aware of this, but still, why do we tend to ignore them? Excellent. Is it cultural? Is it, I know, like you said, it's human behavior, but why? Exactly. The studies that there are many studies done, on human behavior vis-a-vis, road traffic crashes. One is, there is overwhelming evidence that if a driver, for example, has the perception that if I do this, if I violate this traffic act or this regulation, I'll be caught and I will be fined. If you have that perception, you change your behavior. Many research has shown that if drivers perceive that they will be caught and fined or penalized, whatever you want to call it, after violating a traffic rule, they will, most of them, it reduces accident about 40 to 20%, 14 to about 14 to 20% in some countries. Okay. Just having that mind. Yeah. So therefore, if they know, but in the other way, if they know that I will be doing this, I violate, but I will not be caught, or even if I am caught, there will be no, I will not be fined. I will get away with it. So the tendency is you will do it. Okay. You will do it. A good example is on the front seat. I like some drivers. They say you cannot always be blaming drivers, but they are very good, very professional drivers. And once you enter, they say tackle seat belt. Yes, absolutely. Why are they saying that? Because they know the fines. They are part of it. If you are caught, the law says you might also be fined. So you see, definitely they don't want to risk it. So you see, the human behavior, we are very stubborn, I can say. We are stubborn. The law is there to regulate, but the law is everybody's business, because enforcement doesn't mean the police alone. Enforcement is everybody's business, because even if you are the one crossing, you need to enforce that law, where it says, for example, zebra crossing, dedicated for people crossing the road. Go there. I would 100% agree. I remember watching one video, and the person was asked by a police officer, don't you see the traffic sign? He said, I saw it. Don't you see that it was indicating red, and that means you should stop? Yeah. He said, I saw it. Why did you do it? He said, it's you that I didn't see. So sometimes we know it, but like you said, because we don't tend to believe or put into consideration that the reaction might be immediate, we don't tend to care about it. And two things here, before you come. Yes. Two, they are related. If drivers know that they perceive that they will be caught and fined or penalized, but at the same time, if their science has also shown that if you have more presence of the police in the traffic, then they will the fact that the tendency of violating rules is very, very minimal. So having in this country, I know the resources are very limited, but where you have, science has shown that, research has shown that if you deploy a lot of police on the road, they will, drivers or human beings, they will all behave on the road. Yeah, because so now they are seeing the visibility. So visibility of the police on the road is also very critical. That is key. Visibility of the road, visibility of police officers on the road is critical when it comes to why sometimes human behavior tends to lead to ignoring these issues. We will turn the conversation into the local language. Ñu xool li nga xamante ne moom mooy si léegi waxtaan bi Mr. Jabi gis nañ li nga xamante ne moom mooy dem ak dëkk bi yéen a ko amee, and this is key, but regulation si bari nañ, but kii yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tënk li nga xamante ne moom mooy dem ak dëkk bi mooy nuñ ko waxee mooy li nga xam ne moom mooy motor traffic act bi xam ne yàgg na yéen a ngi say góorgóorlu pour toogaat yeneen yi nga xamante ne moom mooy US, waaye si jamono bi nga xamante ne mooy bi ñu fi amee si li nga xamante ne moom mooy 1970 si loolu yàgg na, but gis nañ li nga xamante ne moom mooy as a union
seen wàllu dem ak dikka bi lan ngeen assess ne loolu moo waral ba li nga xamante ne léegi-léegi nit ñi dinañ xam ne sartay lii la waaye terew dinañ ko tànxamlu wala léegi-léegi dinañ xam ne sartay lii la waaye dinañ ko xita te suñ fekkee ne gisuñ ci kenn bi nga xamante ne am nañ ko si mu nekk ku leen si duma wala ñu am si li nga xamante ne moom mooy pénalisation mel ni état dañ ko dee def léegi nii rek docteur Gassama référence na si benn bi nga xamante ne dañ ko dee faral di gis dangaa bëgg a toog si kanami moto waaye doo bëgg a use seat belt dangaa bëgg a toog ci li nga xamante ne moom mooy moto yaa ngee dawal yaa ngee use sa mobile phone yaa ngee gis nit ki nga xamante ne dafaa dawal moto bike du bëgg a sol li nga xamante ne moom mooy crash helmet speed limitation regulation si there are indicators but we don't adhere to that lan ngeen yaakaar ne moom moo waral yi ak naka lañ ko mën a saafaree. waaw ok jërëjëf first of all di nuyu suma dad Mr Gassama maa ngi ko nuyu bu baax ak suma sister suma doom la moom Paul la. waaw Paul la de. waaw so maa ngi ko nuyu bu baax a baax di gërëm Star TV and Star FM di management di nuyu all di drivers ñoo xamante ne ñu ngi si roon bi si tali bi ñooy suñ boss yi ñu ngi ko nuyu bu baax a baax. waaw di ñëw sa question si dafa am solo torop man comme last programme lu ma wowoon fii rek ba léegi jigo yi fu ñu change suñ attitude number one attitude moo tax loolu noonu ngay gis lii nii xam leen lii su ma ko defee yaaxal lu wala waaye nga ko def rek ngir maa tey loolu si jigo la yow mi yaa ko def yow sa jigo la kon yow yaa war a ceeŋ jigo boobu noonu Mr Gassama xamante ne moo war a enforce law bi su nekkutee foofu noonu sax yow mi nekk foofu na as good citizen war ngaa xam ne su ma defee lii nii du yoon kon bàyyi bu ma ko def and number two nit ñi jànguñ lan mooy traffic laws yi ñu bari ñu ngi dawal oto bi soo leen laajtee lan mooy traffic act duñ la ko mën a wax xamuñ si dara ñooñ naka la ñoo def ba ñu jàngal ñooy noonu ñu mun a xam ne trafic ak lii ak lii ak lii ak lii la and number three police ñu dee enforce because Mr Gassama wax na fii like tey Gambia commercial sector wala private sector koo dugga si oto bi rek si kanam oto bi rek force bu mu laa rek jëlal sa belt lu xew because finance moo fa nekk. absolument fii police dafa nekk fële ngay nekk si kanam oto bi driver mu ngi wax téléphone mu gis police bi rek wàccee téléphone bi romba police bi rek ekkati téléphone bi léegi kooku lan la. absolument driver bi jikkoom la. because moom xam na ne exactly lu may nekk di def du yoon war ma koo def te su ma ko defee police suñu ma téye nag dinañ ma yóbbu court wala ñu fay ma waaye with all that intentional mu ngi koo def. kon da ngaa gis ne jikko yi ñoo loolu la ñu war na change number one. okay. and police yi dañ dee honestly ñun duñ dee criticize police bi suñ dëgg la foog ñu waxtaanee ko ñu defar ko. absolument waaye léegi-léegi itam dañ dee like compromise too much. example. for example tey police yi mu téye ma with mobile phone. mu ne la maa charge like instead of ñu yóbbu ma court mu ne ma ne dinañ la jox mandatory fine might be for 1,000 or 2,000 so ma ne ko ne déedéet awma loolu jàppale ma ekkati 500 wala 200 jox ko léegi 500 ak 200 boobu noonu fa la dem. waaw it's obvious loolu dëggul ci keesi nguur su amul receipt. because su amutee receipt obviously demul si keesi nguur si posam la moo dem. kon man su ma miinee loolu noonu ñu téye ma tey war naa fay $1,000 yi ñu bàyyi ma fay $100 yi wala 200 ma dem suma yoon ëllëg dinaa ko defaat. ok lu Mr Gassama wax fii sorry lu Mr Gassama wax fii honestly this is very important. absolument tey su ma xamoon ne su ma fi like fii war ma fi overspeed like 50 kilometers per hour war ma romba lu noonu ma dem almost 70 kilometers per hour te ma xam ne fii finance bi suñ ma téye at least dinaa fay loo xamante ne dina dem like 5,000 wala 6,000 honestly dinaa si bàyyi xel. absolutely waaye suñu amutee façon yooyu noonu pour ñu régler transport secteur bi dina jafe te nit ñi dinañ ko continuer di ko ignore
police yi ñoo si war na taxaw seen motuwaay bi ñu xam ne bii we are doing this for the country. Absolutely. not suñ bopp. soo tee driver mooy private la mooy commercial la lu loi bi wax jokko loolu life goes on. yaa ngi doon wax lu am solo mooy the issue of joxe li nga xamante ne moom mooy alleged bribery ou nuñ ko mënti tuddee often dañ lay wax ne ku joxe mu ngi def lu wrong ku receive mu ngi receive lu wrong as a union ndax yéen a ngi orient li nga xamante ne moom mooy di drivers to the angle of it's better nga fay a mandatory fine whereby dañ laa jox receipt mu leeral ne si keesi nguur la moo dem dan nga ekkati li nga xamante ne moom mooy a tip or whatsoever noo ko oyee nga jox ko individual nit ki just pour mu let go of an offense. I know the police is not represented here but rafet naa njorta ne ñu ngi seetaan li nga xamante ne moom mooy programme bi and they are supposed to be here. Loolu tamit the other issue mooy ndax ñoom tamit they are also orienting their people to the avenue of not also taking li nga xamante ne moom mooy tip yooyu noonu or anyhow nuñ leen mën a ooyee from the driver angle. Mandatory fine first of all mandatory si boppam bokkul si loi police yi ñu ngi koo def rek. ok lu tax nga ne bokkul si loi. the word mandatory. amul si loi. ok punishment without no prostitution. mun ngaa punish nit ak lu mu def waaye si kaw lan for example fii Gambia fii lu nekk di xew fii mun naa fi def like no parking ma ñëw park fa or over speedy or careless driving wala nga bëgg maa jox mandatory fine waaye with that police si boppam mooy seet kii dafa ñaaw dina ko charge 10,000 kii dafa rafet ma charge ko 2,000 kii dafa you know moto bi latest moto la xaaral ma charge very good you understand so da ngaa gis ne foofu noonu foog ñu mandatory fine ñun bañuñ ko waaye charges yëpp dafa war a nekk benn. ok for soo charge Mr X for no parking nga charge ko $500 yi Mr Y tam 500 nga koo jox waaye doo mën a charge kii 500 ngay charge kii 10,000. but okay, I don't want to go deep into the law because the police is not represented. But as li nga xamante moom mooy representative of the driver, we will endeavor as much as possible for the police to come here by next week if possible. But we will try as much as possible. Bara ñuy laa bàyyi rek ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Frontstar comme the union drivers wax nga li nga xamante ne moom mooy that aspect but still on behavioral change ndax yéen a ngi try to raise the awareness of the general population more specifically seen members yi pour ñoom it ñu wàññi loxo si poos too much because allegation bi mooy commercial drivers yi seen loo leen dee ñemee loxo si poos doo leen ko dee nangoo dem sa pour face li nga xamante ne moom mooy even li nga xam ne moom mooy luñ ko dee waxee fu mbaax na nekkee benn ndax time la is it cultural yéen a ko xam but what is certain is we are all contributing to the same allegations lan moo si seen position. yeah I think foofu noonu time la cultural la because fii noonu lañ miinee da ngaa téye driver mu ñëw rek ekkatita mu ne la am loolu diggante police ak driver la waaye da ngaa gis ne yeneen offense yi dañ dee advice driver bu dee yow da nga feel ne jiltiwuloo nañ dem court police nañ binda somon waaye fii sometimes driver sax daf dee bañ ba mu tara si suuf loo ma tuumal nangu ma police yi déedéet da ngaa fay mandatory fine at the end of the day ñu paak sa oto bi te mun nga maa fine ma dem andi xaalis bi from nowhere somewhere ma ñëw fay within 14 days waaye loolu amut te loo wax ni bribe yi honestly ñu ne ku dee bribe ak ku dee téye bribe yëpp yaaxa nañ loi loolu moom dëgg la moom waaye man léegi-léegi dina ma jaral sax ma bribe dan ma fay xaalisi nguur waay because yow soo ma chargé 10,000 police bi na ok bu dee am loo 10,000 jox ma 500 wala 2,000 léegi 2,000 ak 10,000 ban moo ma gënal non 2,000 bi mu ngi dem si poche nit 10,000 bi mu ngi dem si kosi man léegi man su ma jigoo laa wax ne fii ne xam nga jigoo laa commencé woon waaw léegi man xooluma nguuri léegi su ma interest bopp laa nekk di xool 2,000 is lesser very good because su ñëwee fii nii léegi kenn du xool nii lan nguuri li la war a am nii la waaye soo sa own interest because like kii 7 passenger la
ki war a verser like a day like $1,000 or less than $1,000 nga binda receipt jokko $2,000 kooku oto jàmbur la amee naka la mun a fay loolu noonu dafa try naka la mun a bribe mu fay loolu noonu dan mu dem fay receipt bi waaye 7 passenger jokko less amount mu fay ëllëg mu bàyyi xel si offense boobu noonu dan nga jokkoy noonu like amount boo xamante ne mënu koo fay at the end of the day su ko fayee sax mun na koo lead pour ñu daxa ko si liggéeyam. wax nga lu am solo the objective sa nekkul to get people out of business. Very but good. to discipline them and part of loolu is to maintain them in business. Thank you. mu nekk lu am solo ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Frontstar new drivers yi bëri nañ li nga xamante ne moom mooy some of them they come with li nga xamante ne moom mooy seen own cultures some of them dañ nekk nit ñi nga xamante ne mosuñoo drive in life. But clearly su ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy ignoring or even li nga xamante ne moom mooy non understanding of some of these laws daf dee difficult as a driving school ndax da ngeen dee factor these issues into consideration waxtaan nañ fi last the issue of speed limits which you guys are doing very well waxtaan nañ on the issue of traffic sign but understanding ne some of these laws are also waiting for them su ñëwee ba nekk qualified drivers ak lan moo si seen take what is your stand on that when it comes to not only understanding the law but adhering to them and not ignoring key factors of the laws. Thank you so much, Mr. Baji. Thank you for having me here again. As a driving school, every student, we make them believe, we instill in them this, that every road sign bogus is like a police officer representing it. It is representing a police officer. You understand? So, come no obey the police officer, it's the same way you should obey the road sign, because our resources are limited. So, the police officer muni deploy each police officer for you to take a road sign. So, lo motor road sign mineka fofu nono. So, then they deaf guy, you wanna believe that if you see a road sign, you must obey it because it's like a police officer standing. So, also, this concept of like accident, come that is when it is meant to happen. Destiny is dafa wara help. We make them believe that there is nothing that is meant to happen when it comes to accident. Every accident could be prevented. You're speaking young drive, you follow the road sign, and you know the consequences of disobeying these traffic laws. Then you'll be very careful. So then they follow in guy and make them believe that every accident should be prevented and could be prevented in speaking your focus. And also, he made mention of drinking alcohol, driving under influence. Young drive, you are drunk and you are driving. It is very, very risky. And that is the reason why we provided this learning guide, the driving guidebook, whereas you have all the theoretical aspect of driving. You have the road signs, you have most of these traffic laws governing the road signs, the traffic act. And we provide these learning materials. It is in English. It's in local languages too. So in these theory classes, we don't just teach in English. We teach in Wolof, Maninka, any other language that you feel that. First language. So we teach them in this local language because as a kudem school rek more mun drive. Everyone mun drive, but then we also make them believe that driving is not a right, it's a privilege. Maybe you're mun drive, but maybe you're not mentally sane to drive. Okay? So one thing about to have this belief, and also it's a culture in driving schools, and I'm encouraging every driving school to add that to their curriculum, that you should inform your students, make them believe that when you are driving, you should only see yourself as the only sane person. All the other people or all the other drivers are insane. Absolutely. You'll be a very, very good driver and you'll be a very responsible driver. So those are things that we need to be very, very consider during our learning points. And also we school, I think yet that they started from the childhood as you're growing, having this concept. More than like school in our education, they should add this in their curriculum, which is the most of this traffic traffic science. You make a C road, be most of them that are here in this country, then could act in their learning curriculum.
student suñu nit suñu be zebra crossing, what should you do? You're demulo driving school, so that doesn't mean that you should not know it. So if you can you jang ko during your school time, you such as a tignan lako. So suñu zebra crossing, you should know what you should do. Understand nga? So gise a maximum speed limit, then you one guy hamne feel as much speed you want, even though you did not go to a driver's hang no, maybe a lot of people cannot afford to go to a driving school, so maybe they go through this backway drive, which is even wrong. But at least we should consider that in case them then through that, then there should be something linga hamne da flame water guide hinna amon in that background during their primary school or maybe junior school or senior school, let's say something like that. So they should know, they should be aware of these road signs, which are very, very important. Because when they drive, it is not nekut gor, nekut jigen. Yena jigen, and you nekut drive, okay, they come across, you have someone to bala maman jigen la. Jigen, but you are driving and you have a driver's license. So yeah, jigen, that does not mean that you should not be careful when driving. Absolutely. They are all equal on the road. Be it going, be it jigging, they are all equal on the, and you should see yourself as the only sane person. In that way, then adopt an attitude of a responsible driver, and also you be a good driver. Yang non wax lu am solo. In fact, some of these road signs don't only benefit the drivers. The pedestrians are part of it. Like zebra crossing, it's key. Li nga xamantene mom moy a crowded place ahead is something else. Turn left. Li nga xamantene mom moy give chance to yi yep dafa nek yi nga xamantene as any other person, whether you are driving or not, it helps you whenever you are walking, because every driver at one point in time you walk. So the moment you are walking, you are a pedestrian. Indeed. So you say jala yon bi war nga mëna xam one fi la mëna jale fini mënuma fe jale because speed limit bi is 60 or 65 kilometers or 70 kilometers per hour. So therefore fi mënuma fe jale. But when you get to also a very crowded place, like come ahead yangi am li nga xamne mom moy 30 kilometers per hour, dina leer ne okay warna oruma action bi ci footpath bi la wara doxé, and these are important issues. Lulu adding it to the curriculum will do a long way. It will help in case your nekula driver come noko wahe, you are just a pedestrian, or maybe because we are all road users. So it will really help everybody. Be it nekula driver and nekula driver, you don't go through a driving school or not, you are a road user, so it will help. I think it's very, very important. Dr. Gassama, nanata ne mi ya lonko wolom luwa la fahamuru la karola anu mi ya lonko wolom ka tamandi bari fana sometimes nga jelo ko mul ka mi ya lonko wolom mi nyaka si kudol la amanke fangi buka lon doli kan lon ne bari ke nyaka sala andu nanata fana ni mi ya lonko wolom tandi na la tanko nyimbi jele last week nga mi ya lonko wolom speed discourse le bi dum lafta nga nying kisi demanding jandi mi ya lonko wolom bina conversation nati la ni mi ya lonko wolom nanata tanko la karola but nse muneke no ka jeko luwal mi ya lonko wolle be bukolto andum fana mi ya lonko ngi fahamle to fana nga kata ngana kata dango ke ka jeko mbe wo luwal respect la killing ba fana nanata fin mi ya lonko ka tamandi nga wo fana nga buñaadi yalla bitata yalo luwa akumata ni aje luwa da imade da be wala ya da halba din wala absolutely o hada ba din pour nuwa e même foton jiko nka silo fam mona fan silo kan nyaadi kan kulu silo kan abe tara na kan kulu silo kan ka jiko silo nga daji ga kendo tamandi silo kan o daji ga kendo e mo bele kunu kyaw fo eta vola mudu fo ta ka tame si wala ba bay yalo nga hada ba du nga bam foto hada ba du mo jata bak ke kawandi la doya fo nya ko nyam ko yalo ala le ko be ala ko nga sali nga ka muslimo nga ka arjana la ngin bara ko science hada ma du wala kunja ni arjana dayel dol ba fo ko mbatu abe esuus dala mbatu ni na fendi la ngin hada ba du wala nyam hada ba du mo kay am bola nyama do so fo ni ko kana body back ni man luwa ka kunna tol mote dampul bare men kumata kisi siro me yitande wala follow luwa men ka tamal wala moto traffic act total 1948 ni sante ma sanyi jella mot ya mo ke bata sanyi wo wato la Gambia ma fansoro aban yo to wayat na ko sorry we ay tendi ko nyanta mbi nga luwa no nga luwa horma ni nga luwa horma abanta yo ni aje luwa kiti silali ya mi tandi wala jama ni aje mulka luwa ika luwa noma jama ni ya lonko luwa nyin abuka tam ni ko luwa abuka tam luwa be je bar luwa abuka tam multi dam ko luwa dam ba ni kulul jawla je draboli ya lonko wala men ka silo yimuna fan silo la ya lonko ni nga nyi luwa sala nyin kulul be laari nyaat anda be kelele
muslaha tije yalla muslaha sinro Ha. ni muslaha tije Absolutely. ni nga luwa tinya luwa même fo iben kulula itakela Absolutely. wala mu jam problem mot yo o ni ñun men ka mam bu driver don blo chodi driver dama ngam blo chodi men ka fam na fan silo la silo luwa jamal ba kunna to la luwa dol be jami alon ka seat belta ke fan city ni sita siranka wol be jele anin ka luwa mi alon ko kaytan de imanya na moto bonda ni ba siralin e dolo min imanya na okal luwa mi alon ko imanya na bodi bakela bodi landa tambilin ba speed limit imanya na tambilala yo nyimbe itande ko folo mol nyantalo na munam luwati folo Absolutely. akumata bak noya ni jallo ya fole kachako mo nyanta fahamuro kala bakela mo nyin loi mo bay anyanta butrada mo bele bu amanka driver dammat nyanda karan la school tole molia programme ni sifalte molia long minimum loi int o fong nyanda programme balte le mialon ko kamul kawandi loi nyin gambe la loi mo itanti ka jama mol ka fele malo ni loi dol meta larin dol ni nyin ka on loi men fo dol malo fong ni loi be kedu fa Absolutely. yo to kamma men be mari loi fana ma wol fana na dunole be kan kamol kalamutandi loi nyin hada ba dum ko jata de fu nga loi fana tamal ka fo dum loi be safen do lanti wonyam nte loi nta hormat do hormat loi hormat ya si ada bak ni bangu nganya ni diam tame ay te danko ni am police o jubla men do ko bu kay danko fa wo mu toñalati Mr. Jabi fatigue and driving sometimes ika jele ko sakona nata ni mi yalon ko wolom nka programme wala walin wala mi yalon ko wala banna saloti wala fenne binakela ika mol jele ika laf kata dula jan witine sort while ya na yeta ko tenke yana anu wo fanan mu mi yalon ko wala batalom regulation tije mi yalon ko wole bali pour yeta yanake bare hadama dingo la mi yalon ko wolom angale kam foko common sense e fango yalla nako landa tambi fango aka kudole wulu so as a union al kam engagement si fale soto anal mi yalon ko wolom members di ka jeko ikana landa tambu kodo nyini fo yana ye landa tambi sometimes jamma fango ise moje ay wuli so manda ay do ko ke mi yalon ko wolom ay do ko ke fo sutaba ay lafta ka somanda juno ko tanke ay wuli ako abina mi yalon ko wolom bay ngokela yes bay ngolom tol be lafta ka fen soto bare kudole kana wula kono yes so malong mune mal la position oti Thank you so much. Baraka bag ila woni nan karo kuma bakela. Because bi Gambia ni ajibe I think ning Labour Act fon yo fon ko sodol no. Pour ka je ko drive for nyanta ke employment letter sodol. okay Because ni aje ni kanyi min be for because like drive for ka wulle ka bring 5 o'clock samanda. Sometimes dul buka ji for 4 or 5 or even 6 o'clock. And dul yo ka traje for suto. absolutely 8 o'clock Understand? 8 o'clock. So ka je kamin dogu harma dum lam beti. E kamin dogu wala kasiya kamin fanyande. An hadu mo mudi ni tele ye fanyande. Ini tele relax, ini tele no yesino, ini tele somanda ye wuli fresh ira dogu la. But nita mo based on rek obviously akatina le no di bata na meta balo kono bage. Sino katara jele kudo katara jele. Baje la no mostly ka je wala na lon joni mu da rek. Ning la tembude do woni sakon silo diare. La tembude do woni rek ataka jinkole. Understand? Because fentende bata ñi ci ara balo kono. Ani sino balani. So we always advised our drivers go ning even from here to provinces. Ni ta wulda jam bi dara basé. Yesterday yela tono bar fa so mayna. absolutely O niya make no fana itare tripo so je de nat na jang. Kana try from pour ka ke ep jango de kata ko de. hani na keta sali watoti Hanna ka salwato de. Niya tripo ci ka je dara basé inata na. Imanya ka mur wol no. absolutely Because you how many hours I see but drive ka. You how many hours I see kana na. So still ni fa ka mur ko de wo har ma din kilo. Maybe it's different drive. Even motor engine of on need to like rest absolutely at that moment. So how do I need to rest at that time? And always carefully ba jela ning drive for ke appointment later so time wala better jeni na motivation min agree la. absolutely Gambia official time is 4 to 8. 8 hours 8 hours. So 8 hours on nya do ko nin time o bila ji time o sira. Ye 1000 so 100 so 200 so ita ya verse.
ita ye fanyonding. But drive all came from overuse le because of moneketa come like banko mi alon ko luhati ji because sometimes model came from overuse kudo la man kela faulty Absolutely. nta mu foirol di nyala model sang adintala pour nga dogo be bon nda njita juna do na kay ko ante nyala model din telephone be nta ba dogo la fanyi wati kar anu be yin sambale nane model dol man la alala Employment security. very good wala ci garek adi wala so wait I dogo ke for some time work like nyindo ka 700 sama nyindo ka 1000 sama na do fana na ga ninta ni adinta 1500 sama na ya taw fana mo li adi wala so saying ite fonka tara dogo la you feel ko Insecure. you are good No, employment security bu kataraje. very good so obviously motor mean demand ibo le kala because if not ibo fole la motor la or ni fole la motor dimbati ibo kala nyaadi la so nyimu ko mi alan ko tel as union nga feel ko you know it's unfair to the drivers you know driver be nyande kala employment le soto le job security soto understand and the social welfare fongo fana taraje Social security. social security the diba ya social security soto rek ela dogo e ba kala la you know with no condition understand dogo lafta nyande kala nyama e ba kala wala nyama Wole nyanta kela because ka jele ko mi ya lon ko wolom company ni mojo e ka kambenne mi ya lon ko wolom imma pa hour o mi ya lon ko wolom pa month o pa week but ka kambenne anu all these other benefits e ka sotole mi ya lon ko ila leave wato fanga sita bo jam commercial driver bo ka hani kala lifta because yemi fo wolom to nyati there is no job security BBB ni ko moye ko ngado ko kele for 1 year sa nyanta kan na fo nyandi ngotale for 2 weeks it's obvious ne most likely jandinga fogo bina mi ya lon ko wolom moto nyinga badira dola those are important issues. But as a union, I'll be more engaged can the nyadi because some of these vehicle owners, tumando bato ibe kule kekang because cultural lom, tarafengolom. But it will form a lonko ibe hadama dimo la nyanto fanande brukaka. yeah wo mu couleur mi alan ko akumata bakare just pour gagner la clair jange kam mo jël driver jël mi alan ko aba dogo la moy for more than 5 years just I know like 1 week I sasa ne de 1 week I la sasa rek mo riyo mo robu sagul go sabab laar ne mo do man ra dogo la yeah understand so wala tan tel nga you know nga open la say even vehicle owner from we invite everybody prena e boka union ko so do ati baylam be sensational min keka you know we have meetings with them understand though you know tipa trucks wala la own association sotle understand mi yalan ko mo retio lem yela own association lo so wol pour ko wol advice aka sonale so lafta fanan this time from this commercial phone call from motor nimol fanan wol fanan ngata nge dol gara do we started but mom mo jama gara no follow then from there wol fanan yela association soto then from there no be engage lale ka tan la ko drive fanan la nyanto mo nyinete because ning wol motor ma wolo comme ya fa nyame nyimba sulera la ko do mal so motor la jada kende anala batata atela hajoto drive woni so obviously ni wo continue abe problem warande la banko kanne accident be siala le drive volte fanyo ni sotno non anu moto bordo fana fene moto fana be tinyala juna anu ela moto mi ala ka nyanda ke saf like for 10 years abe saf la for 3 years or 4 years jangte ajo vano mi ala ko nyim vano like nyina na jitana just 6 months dia ya jibe abe la ragla because of munega van kilo ka je driver flow driver saba yeah because driver fan class ya jo ko sai you know no way to way fon sam fonyanding but nta bere talal asma siruman nganyim fananta as siruman so ninta wulta somanda 5 ngado ko ga for 8 ngaji doyna nan 8 9 10 11 12 wayji ndoyna nan for 6 wayji moto killing you expect what moto I 6 months bro 10 years no so ata kila no because nyim harman wol be fanyan ko ba sa machine kilo ngi wala barkan anda buga fa yeah so absolutely that is important amino ko wol sabu wala momo kela versement le jibe amanke mi yalon ko wolom the safety impact of it amanke mi yalon ko wolom the general conditions of the well-being of the road users this is important kal hatulo bulandi ko Kasta FM and Star TV le jibe la programme wolom traffic talk with me Kawsu Badji saintembe min kala wolom driving school some of me yalon ko okay dinañ xool li nga xamante ne moom mooy dem ak dëkk bi léegi ci wàllu driver yu AC sometimes people come from different areas Front Star driving school am ngeen branch in KM am ngeen branch in West Coast am ngeen branch in NBR these are different people from different cultural backgrounds
at the beginning so leen essayé together ba ngeen war a def li nga xamante ne moom mooy seen assessment bi bara ngeen a jox gars yi seen licence yi people from different cultures naka ngeen dee orienté gars bi nga xamante ne léegi dinañ understand ne they are not ordinary nit ñi nga xamante ne road users lañ but they are key stakeholders in road safety because léegi ñoom they are licensed to drive and there is this guy ku ma daan wax loolu mu ne everyone can be a road user because you don't need license to use the road but if you want to be a driver you must be licensed because you are licensed to drive. Léegi nii wax nga the issue of everybody considering every other driver as someone insane but him or her. But culturally ndax di ngeen dee waxtaan ak askan bi pour ñu understand ne bul wax ne comme léegi-léegi nga gis nit mu violate loi mu ne la soo ma laaloon yow tamit nga accélère di wane culture. That is not the case because you are licensed to drive. He or she is not licensed to work. Yeah. Okay. So Mr. Baji, so there are a lot of people from NBR, West Coast came with different perspective, with different some mentality is different. Absolutely. So there are the same background see. So you have to be when you are orienting them. We normally tell them, ngisa moto, nu yara defare nit, nu la tubab defare moto. Like when you are using the car. You should be very, very careful. Absolutely. Moto, massing la, and it's far more like gina gao. Absolutely. Yo lo gao moto more like gina gao. So and this mentality of somalalon, this mentality of how to call it, I don't know. Dem legi, ñew legi. Loolu yep we have to really consider. I'm on that time, mangi won farafenye, mang don dem basse. Driver bi kon maa ngi use that commercial vehicle mu kon mu ne kon booy tegal ma ataaya maa ngi ñëw duguma si moto boobu noonu te kooku noonu dama ko address there publicly ma ne ko nga ne kii mu tegal la ataaya yaa ngi ñëw yow naka ngay mun a jógee from Farafenni to Basse kii mu tegal la ataaya yaa ngi ñëw yow looy daw lan la sister yow xanaa da nga mun drive ma ne ko it's not about man ma mun drive it's about loo nekk di def is wrong so mu ngi toog man yaa nga naa di drive du tey yaa nga di drive that does not mean that da nga xam di law that does not mean that da nga mun drive ak xam moto bi is different. Yeah. So you need you talk man mom doma yobu because it's very risky. I'm coming to mangi risk my life by you driving me to Basse di call ko nan ko tegal ma ataya mangi ñew. So comme loolu it's about man dama gis ne it's about the lack of awareness. It's about the lack of awareness. Mota suñ dé def suñ orientation bi ñu gather everybody all the students so da nga gis each batch ñu ngi train more than 50 students. So da nga gis ne those 50 students we teach them, we orient them the importance of the driving rules, the importance of the road signs, the importance of defensive driving, the importance of being a responsible driver. So da nga gis ñu teach leen badge bu mu passé they will come and other badge. So the more we go, and also there are other driving schools I believe doing the same thing as we are doing because we are a driving school under one umbrella. So I believe that they should be doing the same thing. You orient some people. It's not only about moving the vehicle while let them. You should sanitize them. The importance of driving, the importance of being a responsible driver. It's not just moving the vehicle. You should be a responsible driver. You should be able to take accountability. And also, it's just like what Mr. Jabi said. So fekk yow yaa ngi drive yaa ngi daw on the time sa boss mu ngi yaakaar ne yow danga ko ñëw weer sa xaalis so yow nekku di consider about your well-being. That is very, very wrong. Those are things we really need to be careful and loolu noonu yëpp dafa des si sanitization bi how we sanitize the people about the importance of ñoom seen bopp their well-being. It's not about the money yow nga liggéey xaalis bi ba pare nga ñëw use xaalis boobu nga ñëw mu faj la waat and also yaa ngi dem si hospital bi medication or attention bu ñu laajoo mënoon nañ ko use onto other people fekk yow yaa cause sa own risk bi sa own feebar or the own condition you are into yow yaa ko cause because yow the car or the money you're working for is not more important than your life. Your life and other road users' life are more important than that money. So we make them have that belief. Every badge bu ñëw we orient them, we sanitize them, we make them put that belief, that culture in them that your life is more important than the money you're even working for. Because danaka a lot of them that come, most of them they them through this commercial vehicle, private. They ñoo ñene suñu pere ñu am their private cars, but ñene suñu de okay no mo ngi uti ma ANC license. It is wrong. Yow nga pere driving kese nga ne ñu uti la ANC which is a commercial, ANC mo nekk commercial. It's wrong. You must be able to know the road, you must be able to get used to the road in order for you to have an ANC license. First of all, lower is just private. You're paying a train nga ba pare
so da nga war a am a private lensing boobu noonu through that ngay drive best after 1 year cause driving lensing I think is 1 year mu expire so after 1 year so expire you go and renew it fekk tey mu am nga experience on the road the confident am nga the confident already because yow drive nga for a whole 1 year so demee renew then you can have an ANC lensing it depends how the lensing authority will issue it to you then I believe that is the time that you should have an ANC lensing and you should be able to carry other people pour nga drive leen. Yeah. It's important. Comme nuñ ko dee waxee rek we are left with about 5 minutes and then ñu ñoo signal ne waxtu mu ngi ñu xoj bu dinañ jël briefly rek some 1-2 minutes on these key issues yi nga xamante ne bëggoon nañ ko waxtaanee on li nga xamante ne moom mooy human behavior ak punishments. Doctor nanata nimi ya lonko warum kuluro bayri ntol be sonda ko amanke fahamu baliyati luwa dol bijele mol buta kalamale ko ne nyinke nyinne bije but sometimes nanata kuluro man na amplify akana le fa ke ada fengolom mol kami ya lonko wolom wo kol jele ko sa kacha nyofi nse mune keno kanyim kudol farim bari problem mo nyinti sa nse mune keno as remedies to begin to work on stepping stones towards solving the problems kono fanta back follow nkunkilina nyanta nyin follow fahamro okay muna munyin luwayin to kumata back gambia musuke dindinke ba be nyanta nyin bari mo be kata shiloka mo tata vonta ko kata shiloka absolutely yo to mo be nyanta ka kalamuta luwaye même fo silola tamandi nya ko nyado mo bele nyanta wolon number 1 o nyanta kala nyaadi we fenjamal kani asike karamol asike da paso nyanta bunaji fenjama okay o kumata bak ani molu ay même fo jiko ni luwani ninga lonku ninga akoyta mol mangine mu luwani wodo luwa fana nyanta tamandi la nyamale enforcement yin wolem problem gambela problem wolte enforcement yin kadanga mem foye ko ni avoli ya long wala meni kay fan na fasilo ya long ko ninga man loi salan man loi tinya busarol be na kunna tol anu ngalo busaro nyi mekelel absolutely ado bulal ba ninga long ko loi nyi ninga nyi loi tinya moto ku kelela ta kasiteje o molbat continue wala dron ya so abole nyama iko funole ko kantarla be niso ana njodo ko jagal ibuke bula ibe buka yar kilmo ibuke bula busawo fo dole ta yaro dole dole ta nyin dole ota bole nyama te men te tata na ngamengi je wala mu bella do ko moy bala luwa nga faham nga luwa bunya bebe ni yalon ko yima ngen nanyen kala muna na ibe police bat ka fu ko police ti jang wala police be wonte luwa no mo dron ni nga luwa bankol men yalon ko bulo e ko be ika luwa la no absolutely o luwa fanan nyanta o luwa taman la jorol men na o fanan e taraje o fanan kuma da bak ni ko speed nyin limit nyin tan police o akala mo to ko ite be borika ibina walinka a lonko ite ka bori bakale abani da joran sokla yeah absolutely speed radar ani speed ko tan walta ani digital phone quality electronic camera le bi jemi yalan ko de electronic just at certain speed just issue a ticket bani yalan ko sai ante mo tangela wo do ko andum police o te tara wati ntol mo sambo so folo fo nga joran fona so police o fona nyanta loi tamon la joran menna o joran nyim fona nyanta tara la wati nyanta tara pour e famu na ma luwal kana ke dam ko don luwalti ako fanu tabak walem toñati waxtu xoj nañu Mr Jabi but briefly rek dinañ xol li nga xamantene mom moy be legi ci wala bobu lan lañ mëna def pour change the status quo lan lañ mëna def pour make the traffic better and safer. Yeah, I think fofu non kay mom luñu wara def pour ñu change scoring status fu nega moy through sensitization ñu sensitize nit ñi ndax ñun nag sensation war na am si télé ak radio yi kese léegi foog ñu fekk nit ñi si community yi ñu waxtaan ak gars yi because si school si because suñ defee loolu noonu Gambia fii ñu dee seetaan télé wala ñu dee déglu radio daf dee néew it's very minimal so fi nga gis ne surtout man suma suma customer driver yi nag like commercial drivers yi you dee déglu radio sax problème la ñëpp musique la
non so yow seen station moo nekk di def si radio ñu bëri duñ ko dee déglu waaye ñun suñu station dañ dee dem si garage yi ñu fekke leen si garage yi so nañ jël responsabilité ñeneen tam ñu fekke leen si nit ñi si communauté si bantamba yi fu nekk ñu seen station nit ñi ni ngeen war a yu si tali bi ni ngeen war a eggee bala ngaa egg ni nga war a def loo waroon a def te yàlla tere accident su ñëwee sax parce que ñëpp xam nañ ne accident du ñàkk waaye su demee ba am lan lañu war a def pour ñu try ñu jàppale kooku noonu victime bi so lii yëpp dafa nekk loo xamante ne foog ñu sensitise nit ñi the drivers everybody ndax loolu dinañu jàppale trop waaw. nekk na lu am solo finally madame Jallow. Yeah, thank you so much, Mr. Baji. This is an interesting discussion. So, in order pour ñu mëna, what was your question again? No, pour conclusion rek lan moy li nga xamantene what can we do to make the road better and safer? Yeah, comme nuñ lay wax suñ students at most time, lo janga don't just stop, bul ko stop fii nii rek. Nekku ne da nga janga pour am lensin. Nekku ne da nga janga just pour nga mun dawal moto bi rek. Da nga janga pour nga xam ko. So lo janga fi, make sure ne so gene you do the same thing outside there. So it's not just like yang janga pour nga am lesson in order for you to be able to operate a vehicle. Make sure lo janga practice it outside. So long as nga def lo nono, there will be a lot of decrease in the accident rate during the fini. Yeah. So and also moto tamit masing la but dafa need pour rest. Even need si bopam sax dafa need pour rest. Talk less of a car. The moto, tuba bi dañ ko defare comme niñ defare nit. It has all the features that the human being has. So dawale at a certain point, make sure mu relax, then you continue. When you are tired, don't drive. When you are mentally unstable, don't drive. When you are under the influence of alcohol or drugs, do not drive. In that way, we can all come together, then you reduce accident fini in our country. Thank you. lii la ñu li nga xamante ne waxtu meyoon but key brief points yi nga xamante ne jotoon nañ ko waxtaan nañ li nga xamante ne moom mooy enforcement of li nga xamante ne moom mooy di traffic laws ak regulations yi waxtaanee nañ fi li nga xamante ne moom mooy understanding the key importance of those regulations and what and who are they there to protect but also waxtaanee nañ li nga xamante ne moom mooy our cultural behaviors and norms yi nga xamante ne moom lañ jëfandikoo léegi and these are important issues if you want to sponsor the program or be partners to this program you can contact us on 2404041 2404041 or 2404049. 2404049. I am your host, Kauso Baji. Until we come your way next week, bye-bye and drive safe. Thank you very much.